Muy buenos días con todos. Muy buenos días a Chile, a Perú. Buenas tardes a Alemania. Es un gusto tenerlos acá. Yo voy a tener el gusto de guiarles en el programa. Yo soy Jan-Patrick Henche de la Cámara Peruano-Alemana y damos inicio a nuestra conferencia Soluciones tecnológicas para el sector de seguridad civil y ciberseguridad. Antes de empezar con las palabras de bienvenida, quiero mencionar, contamos con traducción en simultánea, así que como habrá presentaciones en inglés, quien desea la traducción puede escoger su canal de idioma en el símbolo del globo o del mapa mundi. Y ahora es un gusto empezar con el bloque de las palabras de bienvenida y saludo. Y tengo el gusto de darle la palabra a Antje Wandel, directora gerente de la Cámara Peruano-Alemana. Antje, por favor, the stage is yours. Muchas gracias, Jan-Patrick. Muy buenos días desde Lima, Perú. Hoy día, como ven, es un proyecto que une varios países hoy día, desde Chile, Alemania y Perú. De verdad, es un gusto tenerlos hoy día acá con nosotros. Agradecer también, ¿no?, a todos nuestros partners que están aquí colaborando. Como ustedes saben, el tema de la seguridad es un tema que siempre nos mueve. Son tiempos difíciles, pero también nos acompaña la tecnología cada vez más. El tema tecnológico toma un lugar primordial en todo lo que es la gestión de la seguridad. Y hoy día tenemos acá con nosotros 6 empresas muy interesantes con propuestas muy innovadoras. Los invito a seguirlas. También habrá, como ya lo va también explicar Jan-Patrick, también la posibilidad de networking. Eso lo quería hacer corto de parte de la Cámara Peruano-Alemana. Están muy bienvenidos y les deseo una exitosa jornada hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Antje Wandel. También con nosotros está Johanna Sternberg, directora adjunta de la Cámara de Comercio chileno-alemana. Por favor, Johanna, también me gusta darte la palabra para saludar a nuestra audiencia. Muchas gracias, Jan-Patrick. Espero que todos me puedan escuchar. Buenos días y una muy cordial bienvenida también por parte de la Cámara Alemana en Santiago, la HK Chile, a este foro de hoy, el cual se organiza por la consultora alemana Econon en cooperación con nuestras 2 cámaras de Perú y Chile en el marco del programa de entrada a nuevos mercados apoyado por el Ministerio de Economía y Energía de Alemania. Bueno, Antje ya mencionó la digitalización y gracias a la digitalización hoy en día es posible seguir organizando en pandemia este tipo de encuentros, foros, reuniones B2B, networking, etcétera, y incluso hoy en día con 2 países simultáneamente, lo que es también algo nuevo que antes no lo hacíamos así y bueno, en esto obviamente también influye la excelente cooperación que tenemos entre las cámaras alemanas en la región que forman parte de la red de en total 140 cámaras en 92 países. Aquí ya mencionó, hoy se presentan 6 empresas alemanas efectivamente muy interesantes que presentarán sus soluciones para diversos ámbitos y sí, si uno piensa en la digitalización en el marco de la pandemia, obviamente uno también enseguida piensa en los ciberataques que hoy en día también son nuevamente tema en Alemania, justo en estos días en las noticias y cada vez es más relevante proteger a las empresas a protegerse de los múltiples riesgos, pero la ciberseguridad es obviamente solo uno de los enfoques de esta delegación y se presentarán otras soluciones relacionadas a la tecnología de información y telecomunicaciones y también soluciones para el sector de seguridad civil. Y en todos esos sectores, ambos mercados ofrecen interesantes y variadas oportunidades de negocios y ahora les invitamos a escuchar las presentaciones, hacer sus preguntas y obviamente aprovechar también la sesión de networking después del foro. Y esperamos que gracias a las instancias de esta semana se generen varias oportunidades de negocios para ustedes, los representantes de empresas e instituciones de los 3 países, lo cual es parte muy relevante e importante de nuestra misión como cámaras alemanas. Les deseo un foro de intercambio muy interesante durante la jornada de hoy y
y muchos saludos desde Santiago. Muchas gracias. Jan-Patrick, muchas gracias. te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Johanna, por tus palabras. Tenemos también el gusto de dar la bienvenida a Guillermo Lama, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Por favor, señor Lama, usted tiene la palabra para un saludo a nuestra audiencia. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Todavía no le vemos, pero le escuchamos. No puedo encender la cámara, pero está bien. Guten Morgen, guten Tag. Saludos a todos. Hablo en nombre de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Somos una organización que se creó hace pocos años y somos un puente de colaboración para todos los temas de seguridad. Nació por una iniciativa que, si bien la gestionó el gobierno hace unos años como una mesa de tecnología, se convocaron profesionales de diferentes áreas para trabajo tanto en el área legal, técnica, convocando empresas privadas del sector público y educacional, reuniendo profesionales que en su mayoría trabajan en el sector de ciberseguridad, generando puentes para la industria y promoviendo a su vez que nuevos desarrollos y nuevas iniciativas sean llevadas a cabo en nuestro país. Le agradezco a todos los asistentes y ojalá que podamos generar nuevas redes de contacto que nos sirvan a todos, que es parte de nuestro trabajo también. Ya, muchas gracias, Guillermo Lama, por sus palabras de bienvenida. Y de Chile regresamos otra vez a Perú, también con nosotros Percy Quispe. Es el vicepresidente de ASIS International Perú Chapter. Por favor, Percy, el estrado es todo suyo. Buenos días a todos, gracias. A nombre de ASIS International y en especial de ASIS Perú, agradecemos la invitación. Bueno, soy Percy Quispe, soy asistente a la vicepresidencia regional de ASIS International, pero para el Cono Sur de América. ASIS es la mayor organización de profesionales de seguridad. Actualmente tenemos más de 34.000 miembros, distribuidos en 250 capítulos alrededor del mundo, en los 5 continentes. ASIS promueve la profesionalización de la seguridad y hoy más que nunca en un mundo con cambios tan vertiginosos es muy importante contar con soluciones que colaboren con la gestión de la seguridad. Actualmente en Perú, a nivel regulatorio o normativo, estamos en proceso de desarrollo, tanto a nivel de seguridad privada como en seguridad de la información. Es conocido que en Perú es uno de los países más afectados en víctimas mortales por el COVID-19, pandemia que nos motivó a tomar aceleradamente medidas de protección, tanto físicas como digitales, y para lo cual no estábamos preparados. En ese contexto consideramos que trabajar en la concientización de la seguridad es un eje clave para el desarrollo, asimismo al contar con aporte de organizaciones públicas y privadas que la promuevan. La gestión de la seguridad también requiere de partners o socios estratégicos que compartan tecnología, conocimientos, experiencias. Es por ello que felicitamos a la Cámara de Comercio Peruana Alemana por desarrollar eventos como en el que vamos a participar y estamos seguros que será un éxito. Que sea de provecho para todos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Percy Quispe, de ASIS Perú, por sus palabras. Ya, ahora llegamos ya a las ponencias y quiero comentar nuevamente, porque veo que algunos más se han conectado, que contamos con traducción simultánea inglés-castellano, porque habrá presentaciones en inglés y en castellano. Así, en el símbolo del globo o del mapa mundi, abajo a la derecha en las computadoras Windows o arriba en computadoras Mac, puede escoger el canal de la traducción simultánea. Si lo desea así. También quiero mencionar que tenemos para que puedan poner sus preguntas el símbolo de las 2 burbujas como chat, que dice preguntas y respuestas, o
question and answers. Ahí pueden poner sus preguntas que luego vamos a tratar en la rueda de preguntas, y si no alcanzaríamos contestarlas, también se pueden contestar directamente en esa herramienta. Entonces, creo que ya podemos ir al bloque de las presentaciones. Hoy día con nosotros hay 6 empresas del sector de seguridad civil, que es un sector muy amplio, como vamos a ver, pero primero acá nos va a dar una presentación sobre ese sector, la señora Lisa Acker de la German Association for Security and Industry and Commerce. Lisa Acker, the stage is yours. Thank you very much. I will share my screen with you. Let me do that. Hope this works. Okay, I think my colleagues have to stop sharing so that you can share. Okay. Okay. Okay, now. Okay, I think it works, right? Okay, it's starting. Now we can see it perfectly. So just go on. So perfect. Thank you very much for the kind introduction and for having me today. My name is Lisa Acker. I'm a project manager at ISW for 7 years now. And I will talk about the trends in security and technology in Germany. First, let me check how I can, now, okay, perfect. First, let me give you a short overview what we are doing at ASW. In German, we are called ASW Bundesverband. In English is Association for Security in Industry and Comercio. And I guess in Spanish translation is Asociación para la Seguridad en la Industria y el Comercio. We are a federal association and our direct members are associations as well. We have 8 regional associations for security in industry and commerce. As members, as you can see on the map, they are all located all over Germany. And we have as well 4 expert associations. For example, the German Fraud Forum or the German Council of Shopping Centers. In this huge network of associations, we have overall approximately 2,000 companies, and our main contact person in these companies are usually the chief security officers. Our association is the voice of the German economy for corporate security. We are working closely with the government and security agencies on topics all around corporate security. For example, travel security, espionage, sabotage, anti-fraud management, cybersecurity, etc. We are, for example, organizing annually a big event with the Federal Office for the Protection of the Constitution to different security topics. And we are also giving statements when laws are being written, when they have effects in any way on security of companies. On our platform, security agencies and representatives of the companies have different forums to exchange information and experiences. And we are doing a lot of work to shine more light on the topic corporate security in the public media. Here you see some publications we did. Mainly all these are to help security departments in companies to improve their skills, or for companies that doesn't have so much knowledge about security yet, to build it up and to get to know all they have to know about security and how to secure themselves. All of this you can find on our website, free to download. But mainly the publications are in German. I think we have 2 or 3 in English, but mainly it's in German language. As a short introduction, I want to show you first some trends that shape security in general. A study report from 2015
shows it very well, in my opinion. It describes 4 trends that are having a big effect on the world today and in the future, and as well the challenges for security. So the first of all, is the tech revolution. There's human 2.0, industry 4.0, cybersecurity, virtual war, autonomously operating vehicles, for example. And autonomously operating machines are carrying out more and more actions. And therefore it becomes crucial to develop guidelines, how to handle, for example, wrongdoings or accidents caused by corporate machinery. Corporate security has also has to monitor communications and activities of autonomously operating vehicles to prevent information from leaking when they are out of the company area, for example. The second trend is called the interconnected systems. And there, for example, we have new work forms. We have organized crime and corruption. We have the complexity of international law and regulations, organizational complexity, national versus corporate interests, and the increasing level of interconnectedness brings the danger of harmful cascade effects when systems malfunction or are crashing, for example. So therefore, we have to develop safeguards and countermeasures from preventing that. That also means that security officials need to design security measures from a highly systematic view, focusing on system relations rather than on isolated problem solving. Next is a trend called a world push to its limits. This refers to growing social polarization, increasing scarcity of resources, new pressure on infrastructure. Within a world like this, where maybe the overstepping from laws and rulemaking will grow, corporate security will be more challenged to provide security. The last trend is towards a world without secrets. There is a disintegration of company boundaries, a revolution in espionage routines, new predictive solutions, a new era of transparency. And it gets more and more difficult to prevent information and knowledge nowadays. For company, that means to redefine how to protect corporate knowledge. And maybe there is the need of changing their business models radically because they can't rely anymore 100% on securing information or technology advantages. Now let us look a bit closer to the developments and trends in Germany. And I hate to say it, but we are not able to look at all the developments and to understand it without mentioning this. The corona pandemic has an impact on everyone, everywhere. And as you know, and we will see it in the next slides as well. First, let us take a look at the security technology market. The market grew 1.6% in 2020. The turnover was 4.7 billion euros. In comparison, the market grew in 2019 4.6%. But the decline of sales was not that much as expected because of maintenance and repairs that were done during the pandemic. Access control systems and video systems had a very good growth considering the situation. But for example, video systems were used, for example, for counting people to check if the terms of corona regulations were being followed. The trends of digitalization and interconnectedness were supported by the pandemic. So the security technology market is evolving more and more towards digital services and products and systems
that are interconnected. Digitalization has generally grown, as I said, due to Corona, but as a survey from Bitkom, this is a Germany's digital association, shows the pandemic created a big gap between companies in digitalization. Bitkom asked 502 companies in all industry sectors. In 47% of the companies, Corona pushed digitalization projects that were postponed before, but in 52% of the companies, such projects had to be stopped due to the pandemic. So we see a diverse situation in Germany in terms of the effects from Corona on digitalization. In the same survey, Bitkom asked what the obstacles for digitalization are in companies in general. And the biggest two obstacles mentioned are from the regulatory side. So 64% say it's insufficient standards. Fourth, 63% requirements of data protection are too high. But also security issues were mentioned a lot. 61% of the companies fear unauthorized access of sensitive data, and 57% of the companies say that the requirements on IT security are too high. And also 57% mentioned the too high investment as an obstacle. The challenges for IT are very high. Bitkom did another survey with more than 1,000 German companies participating, and the result shows that 9 out of 10 companies were victims of cyber attacks in 2020-21. And predominant were ransomware attacks, and a lot of attacks were begun with a social engineering event. 59% of the companies where home office was possible also mentioned that IT incidents that happened during the pandemic happened also in the home office area. The overall damage calculated by the survey from Bitkom is 223 billion euros annually due to espionage, sabotage, and theft. So that means it's crucial to develop tangible defense strategies. Effective security can only be achieved together with employees and partners. The so-called crown jewels of a company have to be identified. The human factor is essential. So that means that employees need awareness, training, and education in security. And basic protection helps already, but technological and analog measures must be combined. It's useless to have a perfect or a great IT security when everyone can walk into your server room. So with this, I will end my discourse today. Muchas gracias por su tiempo. Espero les haya gustado. Yeah, thank you very much. Muchas gracias, Lisa Aka. Creo que todos también pueden suscribir eso, que los ciberataques son un tema. El home office acá, muchos en la audiencia estarán muy conscientes de eso, y creo que acá en Sudamérica justo lo hemos vivido muy fuerte también en durante esa pandemia. Quiero mencionarles nuevamente que contamos con traducción simultánea. Los que recién se han conectado se pueden escoger el canal de inglés o castellano según conveniencia en el símbolo del mapa mundi. Ya, si hay alguna pregunta, pueden utilizar la herramienta preguntas y respuestas, y lo que no se responde en vivo se puede contestar por escrito.
Ya, muchas gracias, Lisa. Acá por el momento no veo preguntas, pero también esas preguntas se pueden introducir después y se podrían contestar directamente de forma escrita. Ya, entonces vamos ahora ya al programa de la presentación de las diferentes tecnologías. Vamos a ver que hay tecnologías muy diferentes en el ámbito de la seguridad. Quiero mencionar antes de que entre la empresa AirSense, el señor Münchmeyer al estrado, quiero mencionar nuevamente, como ya dije, la herramienta para preguntas y respuestas. También recalcar que hay un networking después de las charlas, de las ponencias, hay un networking en otra plataforma que ya tienen el enlace y también lo vamos a compartir por el chat acá para que se puedan conectar y quizás conversar ya más a detalle con la empresa o las empresas que le interesan más. También si hay un interés para una reunión con calma en otro horario, pueden contactarnos y indicar con cuál empresa tendría interés a hacer reuniones ya individuales. Perfecto, entonces nos toca la primera ponencia. Bienvenido Wolf Münchmeyer de AirSense Analytics GmbH. Que nos va a compartir la tecnología que han desarrollado para detectar diferentes sustancias. Muy interesante la tecnología. Wolf Münchmeyer, the stage is yours. Yes, thank you very much. First of all, please confirm that you can hear me. Yes, we can hear you and we can see you, but my colleague just should stop sharing so that you can share your presentation. Okay, let me try to share. Yep. Just a second. Okay, not yet. Now it's starting. Yeah. Just I think. Give it 2 seconds. Now we can see you in the new version with the presentation in the background. Is this right? Yes. But we can't see the whole screen yet. Now I think we see the whole slide and also we can see you. Perfect. So just go ahead. Hope it is nice this way. And if you cannot read, please indicate and I can enlarge the presentation also a little bit. But of course, the presentation itself is maybe not the most important thing. I hope you can understand myself and I can present a little bit orally. Thank you very much for this introduction and having the opportunity to introduce the company AirSense a little bit into the Spanish markets. We are presented in South America, but I will talk about that later on a little bit. Yeah, AirSense is definitely not a company for cybersecurity. We do very lively things, namely we make detectors, instruments for the detection of hazardous substances and materials. That is mostly chemical substances which are harmful, toxic, explosive, or narcotics. On the other side, it can be radioactivity, it can be biological threats threatening the public, everything apart from Corona. No? We have nasty stuff also in biological things that can threaten public. What we do is, for example, first response. Okay, interesting. Switch here. Let me try to make it better.
So I think this turns the screen a little bit upside down. Sorry for that. Okay, hope you can see that presentation. Going back, there was a nice picture on. We can see you and the slide large chemical accidents, but it's a little bit chopped, the slide. But just go on. Yes, that is a funny outcome here. Good. For example, chemical catastrophes, for example, wherever you see them in first response operation, fire departments in Germany, but also other forces in South America. For example, having train accidents, accidents on transportation, and having the need for instrumentation to reveal instantly in very quick manner the chemical situation around such accidents. Instrument was developed in combination with the German Center of Catastrophe Management, and it is, in many areas around the world, the very first detector around such accidents. So let me see if I can improve here a little bit further. The same instrument and technology is used with large public event security. We have a detector that is needed to defend against chemical threats caused by terrorist attacks, for example. Whenever you gather a large amount of people, then there's a need for public security, especially defend threats with terrorists. And this instrument is in use with many security forces around countries who had the opportunity to conduct large public events like Brazil. For example, we had Olympic Games in Brazil. We did have World Cup and many other events. What you see here is the use of equipment within the stadium of Maracanã, and we have different equipments in there. For example, there's detection tools scanning the whole Cidade Olímpica in Rio de Janeiro. We have portable devices detecting for explosives and other chemicals in a very quick way. AirSense proudly was enabled to be the principal supplier for all CBRN equipment during these large public events in Brazil. Another example would be the detection of chemical substances in a container. Containers are fumigated, containers are contaminated, and whenever they drop into a harbor, there's a good chance to have a threatening chemical substance in such a container by a statistic of 30% of all containers. So we are number one supporting the logistic companies and especially customs organizations in order to secure their work inspecting containers and repacking them and so on. Very important application for us. Then we do have the support of maintenance procedures in aviation. Especially we seek to get in touch with LATAM this way, and there's an important problem with indoor air inside aircrafts. For example, you can imagine the release of oil substances from the engine into the cabin can threaten the passengers in such an aircraft quite significantly, and AirSense is the company to deal with that problem. Back to public security,
For example, the supervision of critical infrastructure that we think is subway systems, airports, stadiums, wherever you have a large number of participants in the public or people gathered. No? Such an instrument looks like that. This is stationary 24/7 operation, and yeah, maintenance only just once a year, so it's totally autonomous and reports back on very hazardous substances that may be distributed by terrorists. Another example of our activities is to equip special purpose ships which are equipped with chemical detection sensors in order to be capable to combat with catastrophic situations at sea. The same we do for the Navy of several countries, for example. Then we have a little bit of our military side also, which I like to mention. This is a portable detector which is capable of detecting chemical warfare agents at a very special level. Here it is installed at around military facilities, but it also can be used as a portable piece of equipment in combat situations. The same technology on board of military vehicles in order to protect the operational staff. And yeah, at this point, the detection, the instrumentation of AirSense is military hardened and fulfills very strong requirements. Yeah, AirSense is distributed all over the world. We have plenty of distributors. For example, subsidiaries in Singapore, in South America, Rio de Janeiro, and Beijing is a location which is very important for us. And yeah, we hope to get better and better in touch with South America. From Rio de Janeiro, we serve the whole America Sul. Yeah, this is it, more or less. Sorry for the corrupted pictures here, and muchas gracias for your attention. Good. Yeah. Thank you very much, Wolf Münchmeyer. Muchas gracias, Wolf Münchmeyer. Vamos a tener una rueda de preguntas después de las primeras 3 presentaciones. Ya pueden ir ingresando sus preguntas a esa herramienta. Y luego ya vamos en la rueda de preguntas, vamos a tratar con cada expositor las preguntas. Perfecto. Ya, ahora con nosotros vamos a otro tema, otro aspecto de seguridad. Con nosotros Michael Ott de EUROPLAST-NYCAST, y él nos va a presentar tecnología mucho más física, digamos, de seguridad. Senor Ott, Mr. Ott, the stage is yours. Yeah, thank you very much. Dear sir, could you just switch in configuración de la visualización? Perfecto, gracias. Now it's perfect. Go ahead, please. Well, okay. Dear sir or madam, thank you for allowing us to present our tire RunFlat systems at this event. My name is Michael Ott, and I am responsible for product RunFlats at EUROPLAST-NYCAST GmbH, a German medium-sized company in plastic industry. In addition to industrial plastics and recycling products, EUROPLAST-NYCAST GmbH mainly, and as the only manufacturer in Germany, produces emergency tire RunFlat systems. We sell this worldwide. Tire RunFlat systems are mounted in the tire on the rim as a common component of protected vehicles
They make it possible to flee the danger zone even without normal tire pressure. For example, depressurized by gunfire. With emergency tire systems, it is possible to continue driving at high speed over a longer distance. Therefore, they allow mobility and mean a high degree of protection. EUROPLAST-NYCAST builds such systems for a wide range of requirement specifications for wheel sizes from 14 to 27 inch. Other sizes are possible too. Please, can you back to slide 3, please? Thank you very much. As you can see from the illustrations, the tire bead on wheels without emergency running systems would slip off the rim shoulder to such an extent that driving on is only possible with severe restriction and over a short distance. Next, please. When determining the outer diameter of the system, a technical compromise must be found. On the one hand, a diameter that is as large as possible offers better handling during emergency running and also reduces the flexing work for the tire, which is compressed with every rotation and thus tends to be destroyed. On the other hand, a smaller diameter facilitates the assembly and reduces the system weight. EUROPLAST-NYCAST guarantees a technically sensible and economic consideration of these interrelationships. When comparing offers for emergency running systems from different suppliers, it is advisable to do this only for the same system outer diameter and if the same parameters are specified. Next, please. EUROPLAST-NYCAST builds emergency tire systems for a wide variety of vehicles and their different rim designs. This for a wide range of wheel sizes and wheel loads, as well as wheels with or without tire pressure control systems. They are used, for example, for quads, limousines, SUVs, vans, and trucks. Next. The high quality material used by EUROPLAST, an elastomer modified cast polyamide, allows a relatively light construction. As a result, EUROPLAST RunFlat systems are generally lighter than comparable competitor products. Next. After casting, the blanks are checked and machined to fit the respective rim profile on modern CNC machines. Next. The systems can be mounted on standard machines. Next. Our RunFlat systems have been tested by reputable institutes according to international standards for a large number of tire rim combinations. These tests are constantly being expanded and are also a basis for the technical further development of the systems. Next. EUROPLAST can manufacture suitable RunFlat systems for many tire and rim sizes, as well as required wheel loads using existing molds.
of required, it is possible to produce additional molds for new size or requirements. Next. The main advantages of our RunFlat systems are their low weight, the aging resistance material, and the high accuracy to fit to the rim profile. Next. In addition to the emergency running systems described above, we also manufacture one-piece expanding rings made of a synthetic elastomer for wheels with multi-part flatbed rims that are to be driven with low air pressure due to a desired larger tire contact area, e.g. in sand or mud. This is also possible for a wide range of rim sizes. Next. Please tell us your specific requirements. We will be pleased to make you an offer. Please do not hesitate to contact me if you have any questions. Next. You are welcome to visit us at our production site in Germany. Thank you for your attention. Yeah, thank you very much, Michael Ott. Muchas gracias, Michael Ott. Las preguntas pueden poner en la herramienta del chat. Vi que ya estaba la pregunta por si reciben los contactos. Obviamente, después van a recibir las presentaciones donde están los datos de contacto de todos. Y en el networking, en la plataforma Ermit, que vamos a hacer después de las presentaciones, también ya pueden conversar directamente con los representantes de las empresas. Muchas gracias, Michael Ott. Tenemos una presentación más antes de entrar a la rueda de preguntas. Ya, ahora vamos con un tema más físico, ya más hacia el tema de la tecnología de la información y bueno, en ese caso más con el hardware, si no me equivoco, con nosotros Arturo Arce de RZ Products GmbH. Por favor, Arturo, the stage is yours. Ok. ¿Está visible ahí? Sí. ¿Me escuchas? Yo no te escucho nada. Yo estuve en mute. Sí, escucho. Ok, bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por participar en este evento. Me presento. Mi nombre es Arturo Arce. Soy responsable para el desarrollo del mercado en Latinoamérica de RZ Product. RZ Product es un fabricante alemán ya de soluciones de seguridad física para centros de datos o lo que se refiere a misión crítica. ¿Ya? Aquí voy a ver mi presentación. Un segundito, por favor. Sí, acá estamos. ¿Es compartir solamente pantalla? Compartir pantalla y confirmar cuál pantalla quiere compartir. Dame un segundo. Ahí lo da la opción, ¿no? ¿Se está viendo? No. ¿Todavía? Es escoger cuál ventana o pantalla quiere compartir y de ahí poner confirmar. Si hay un problema, también siempre, normalmente los colegas tienen una presentación backup y lo podríamos hacer en el modo que comparta un colega y usted dice nomás siguiente. Si gusta, lo tienen en PDF o se los puedo mandar. Esperemos un segundo.
¿O alguien tiene tomada la pantalla, no? No, ya no, la pantalla ya no está ocupada. Ahorita empieza. Perfecto. ¿Estamos? Ahora vemos el desktop. Ok. Ahora está abriendo, la vemos en modo edición y ahora solo falta poner en modo de presentación. Perfecto, Vamos. Ahí está perfecto, adelante. Listo. Bueno, entrando un poquito en detalles, quiero mencionar primero la estructura de la compañía. Data Center Group en Alemania son 5 unidades de negocio que ven todo lo que se refiere a soluciones para centros de datos. Una de estas unidades de negocio, que es RZ Product, es la línea o la unidad de negocio que está liberada para Latinoamérica, en la cual yo desarrollo el trabajo de apertura de mercado, ¿ya? Las diferentes soluciones que la compañía tiene son salas de máxima seguridad, o salas cofre, localmente, regionalmente, que se les llama, IT Safe, que son gabinetes blindados, ¿ya? Y soluciones de contenedores, ¿ya? De 20, 40 pies, que son soluciones modulares. Una foto de la oficina, donde se encuentra. La compañía está directamente especializada a lo que se refiere a investigación y desarrollo en lo que es seguridad física para ambientes de TI, ¿ya? La cantidad de empleados que tiene un grupo importante de gente enfocada a lo que es la parte de seguridad física, con participación en 4 continentes. Aquí hay una tabla de generalidad del contenido de pruebas o certificaciones que tienen los productos. Uno de los más relevantes son, y que marcan un poquito la diferencia en el mercado, son la 1047.2, que son pruebas de contra incendios que tiene la solución, y está certificado para lo que es salas de máxima seguridad y los gabinetes. Así también lo que es protección contra ruido, clasificación de funcionamiento compartiendo materiales frente a fuego, estanqueidad de agua y polvo, etc. ¿Ya? Esta es la solución que la compañía tiene, que son contenedores de 20 y 40 pies. Esta solución llámese un data center modular, en la cual un container de 20 pies puede albergar aproximadamente 6 racks, y ya también podemos tener uno de 40, y pueden ser salas eventualmente unificadas, ya, para capacidad de crecimiento. Generalmente el tipo de cliente que interesa mucho este producto es el sector minero. Hoy día en el evento que se está desarrollando entre Chile y Perú, yo considero que es una vertical de la minería eventualmente que es interesante, porque Chile y Perú se caracterizan. La parte de minería en esa industria es bastante alta, la participación que tienen los países. Soluciones de gabinetes blindados, en la cual un gabinete de estos logra soportar de 42 a 56 servidores y equipos de comunicación. Tiene 2 unidades de climatización, sistema de respaldo de energía, monitoreo de variables ambientales, y es una solución modular y con capacidad de ser escalable. La unidad viene de fábrica, viene en una condición de Lego, viene desarmada y se arma en destino. Tiene protección contra fuego, agua, polvo, intrusión, radiación electromagnética, caída de escombro, etc. Así que, a ver, acá. Estas son las salas cofre, o salas de máxima seguridad. Tienen capacidad de albergar una mayor cantidad de rack. Son absolutamente ampliables. Su protección es de techo, pared, el piso, y se puede reutilizar, ¿ya? Tenemos 3 tipos de salas que están certificadas bajo diferentes normas para dar cumplimiento a lo que es la parte de seguridad física, ¿ya? El principal fuerte de nosotros, repito, es lo que es la seguridad física para ambientes de misión crítica.
Aquí hay pruebas que se realizan con la normativa, la 1047.2, donde el producto es sometido a pruebas de temperatura, de resistencia a temperatura contra el fuego, pasando desde 90 minutos hasta 180 minutos de resistencia con sistema inífugo. Pruebas que, más, hay unos videos que después los puedo compartir si gustan, que están en YouTube. Prueba contra explosiones. En este caso hay dos pruebas que están realizadas con TNT, en la cual es la resistencia que tiene física el producto, donde dentro de este gabinete pueden estar albergados los servidores y los equipos de comunicaciones y ante un riesgo físico eventualmente cómo se comporta el material. Resistencia a intrusión, vandalismo. Pasa por certificaciones desde un nivel 1 hasta un nivel 6, que está catalogado en línea de tiempo, que una persona podría utilizar herramienta energizada o no energizada, y tienes el nivel de seguridad alto, que dependiendo cómo lo quiera pedir el cliente, se pide desde un nivel 3, que podría ser como el estándar, hasta un nivel más alto, que pudiese ser un nivel 6. Protección contra polvo y agua, y con diferentes niveles de IP. Si hay ambientes que eventualmente pueden ser más complejos, ambiente minero donde puede tener un nivel de polución alto, el producto se pide a fábrica personalizado con un nivel de protección eventualmente contra polvo que sea más protegido. Y bueno, todos los productos que salen de fábrica vienen con sus certificaciones en las diferentes competencias que tiene el producto. Eso, la presentación la hice bien resumida porque me dijeron que tenía 5 minutos. Nada, quedo a disposición para redondear un poquito la idea. Las soluciones de nosotros pasan desde contenedores de 20-40 pies, las soluciones de gabinetes blindados para 42 hasta 56 U y crecen hasta 3 unidades en conjunto. Y unidades de salas cofre o máxima seguridad. Nosotros por países trabajamos con distribuidores. En el caso de Perú hay una empresa de ingeniería en la cual los podemos apoyar, y así también en Chile. Más nada, agradezco su atención y quedo a disposición. Ya, muchas gracias, Arturo Arce. Ahora vamos a entrar a una rueda de preguntas a las primeras 3 empresas. Así que, Arturo, por favor, quédate y que también prendan sus cámaras el señor Michael Ort y Wolf Münchmeier. Mientras se ponen el video, acá voy viendo las preguntas. Tengo preguntas acá en la herramienta y también algunas otras en el chat al lado. Ok. La primera pregunta, no, acá tengo, disculpen, tengo la pregunta a EUROPLAST. Primero, señor Ort, ¿a qué velocidad límite se refiere al decir que permite seguir conduciendo a alta velocidad? O sea, which is the maximum velocity to drive with your RunFlat system? The test standard for this is the first 3 kilometers with the maximum speed from the vehicle which is possible. Mostly it will be on-road or off-road. It will be 80, 90, 100 kilometers per hour. Yeah, thank you very much. And another question to EUROPLAST is what additional time could your RunFlat system provide? How long does it work? For how long? Okay.
mostly we tested by the international standard called FINABEL A20A. That means that we have the first test by gunfire with 7 shootings on the wheel, and then is a test driving. So the driving test goes the first 3 kilometers with the maximum speed, then 22 kilometers with 50 kilometers per hour, and then 75 kilometers with 25 kilometers per hour. When you have drive a minimum 100 kilometers total with this different speeds, then there are about 4 or 5 hours in total time. Yeah, thank you very much. Then I have some questions for AirSense. The technology from AirSense works only in closed rooms, or can also be used in free, in, how do you say, aire libre in English, im Freien auf Deutsch? We cannot hear you, Mr. Münchmeyer. Now? Is that better? Now, yes, now we can hear you. Okay. Okay, yeah. Our instruments are for emergency cases, and of course, especially made for the on-site operation. That means during the event, outside air, rough conditions, military operations, and so on. So everything takes place outside or at the place of location. That means within the subway station or within an airport or so, but always on the spot. Okay, thank you very much. And acá tenemos una pregunta para RZ Products. O sea, creo que si podría recalcar, o sea, ¿hasta dónde va lo que hacen ustedes? O sea, obviamente es el encofrado, digamos, pero ¿cómo es con el interior? O sea, ¿hacen también el interior de esas salas o solo hacen, digamos, digamos, la protección de la TI? Ok. ¿Me ven ahí? ¿Sí? Sí. Ok. A ver, lo que es la parte de la arquitectura, el mayor fortaleza que tienen nuestras soluciones es en la parte de la arquitectura, la seguridad física. En la parte interior, en la operación de equipamiento, nos podemos encontrar con ambientes que son de área de TI, que están asociados con servidores y equipos de comunicación. O podríamos tener también ambientes donde, por ejemplo, el despliegue de fibra óptica, donde son equipos solamente de comunicación en corriente alterna, corriente continua, ¿ya? O podría ser una sala técnica, que es una sala eléctrica, donde también para la operación tiene ciertos equipos que son un poquito más especiales, pero necesita ciertas condiciones ambientales de operación. Entonces, para responder un poco a la pregunta, la parte de nosotros es la arquitectura. Si el cliente final determina que necesita esto, personalizarlo, llámese que es una sala técnica con ciertas características, nosotros desde Alemania mandamos esta solución a pedido, como así el cliente lo quiera. Hay una experiencia que tenemos en la región, de que son asociados con contenedores en fibra óptica, ¿ya? Y hay otros data centers que son en contenedores, que son solamente data centers, no es equipos de comunicaciones. Entonces, respondiendo, el cliente podría eventualmente personalizar lo que va a colocar en la infraestructura, ¿ya? Y lo que lleva climatización, energía, respaldo de energía, distribución de energía,
monitoreo de energía, detección y extinción de incendio, todo el ambiente para la operación de esos equipos, de esa sala técnica, lo provisionamos desde Alemania, la arquitectura y la infraestructura. Ya, muchas gracias. Tengo otra pregunta acá para EUROPLAST. Mr. Ort, which level of ballistic impact resists RunFlat, or which types of weapons, which caliber? Is it also for 7.72 to 5.1? I'm not really familiar with these terms. If perhaps you. Yes, the standard by testing at Finabel is the caliber 7.667 mal 51 millimeters. So we have also tested by a bigger caliber. Wait a moment, I will. The bigger one was 14.5 to 114. You can see a little bit this. Or perhaps we can invite this participant to your table later in the networking, so you can show it in this moment. Propongo que el participante que interese eso entre luego al networking, y en la mesa individual podemos ver ese tema quizás con más detenimiento. Ya, en ese bloque estamos bastante, yo veo una línea roja o un punto común que es la minería, y ahí tengo una consulta a Arturo Arce. Muchas de las minas están a altura elevada sobre el nivel de mar. ¿Cómo va eso con los productos de los gabinetes y digamos, la tecnología IT adentro, ¿no? O sea, algunas cosas cambian de las condiciones en altura. ¿Hay un problema ahí? ¿Están preparados para altura? ¿Qué nos puede comentar? Okay. Lo que se refiere a altura, se hace un cálculo de operación, en la cual los equipos de climatización y energía se determinan si van a operar a 3.000, 4.000 metros de altura. Uno de los principales beneficios del producto es que, versus una solución tradicional de hormigón, esto se traslada con la solución ya todo armado, solamente se realiza el emplazamiento en destino. Lo que hay que determinar es la zona de operación, y para eso es un cálculo que se hace asociado a lo que es la parte de la climatización y lo que es la parte de energía. Eventualmente, algún nivel de hermeticidad mayor, si se requiere de polvo o agua, se determina y se manda con un nivel de IP más alto. El IP más del desde que tiene la unidad es bastante exigente, entonces ya están para 3.000, 4.000 metros de altura, que es una sola en la minería en Chile y eventualmente en Perú. Ya, muchas gracias. Okay. Ahí creo que también, no específica, pero que también es para RZ, creo. ¿Cómo es la protección contra radiación electromagnética en ese encoframiento? La protección electromagnética bueno, de nuevo hay que determinar la zona geográfica donde va a estar, y el producto viene con un tipo de malla, un sistema de Faraday que protege eventualmente, o se hace a pedido ese nivel de protección. Y bueno, una última para usted, y de ahí voy al señor Münchmeyer. Solo para, digamos, para que quede claro, la cabina es, digamos, la enclosure robusta, así que los equipos adentro ya no necesitan un mayor nivel de robustez, ¿correcto? ¿En qué aspecto? Bueno, acá, uy, ya se me fueron. Se entiende que la cabina de seguridad es un enclosure donde se puede instalar un gabinete de comunicaciones estándar, sin necesidad de características más robustas. ¿Es eso así?
a ver, para interpretar un poquito la pregunta y responder, en el mercado nos encontramos con unos niveles de protección estándar, no sé si utilizar la palabra básica, pero la solución de nosotros va incrementando y marca un diferenciador en el nivel de seguridad física, ¿ya? Contra intrusión, contra fuego, vandalismo, etc. Entonces, existe un tipo de gabinete que es estándar, pero eventualmente si hay una zona de operación que es más compleja en términos de condiciones ambientales por la naturaleza, los equipos van con un nivel de protección más alto. Desde otro punto de vista, en zona urbana, vandalismo, hoy día han pasado regionalmente los estallidos sociales, acá en Chile lo vivimos. Entonces, si el equipo requiere un nivel de protección más alto que eventualmente un humano pueda trabajar con una herramienta energizada o querer causar un tipo de daño, está determinado por una línea de tiempo, cuánto se demorarían eventualmente en poder hacer ingreso a la zona, al rack o a la sala o al contenedor. Ya, muchas gracias. Veo que el señor Münchmeyer ya ha contestado algunas de las preguntas a través de la herramienta, pero una consulta, una última de esa rueda tengo para el señor Münchmeyer. La detección también es posible de cyanid. Can you also detect a cyanidic acid with your detectors, which is used in mining here for leaching gold? You're still on mute, Mr. Münchmeyer. Yeah. So, better? Yes, now we can hear you. Sorry, this is too much technology here. So, yeah, certainly we easily detect cyanides. Nearly all hazardous substances that you may imagine that that occur during various different situations in daily life, and especially during emergency situations. Perfect. Yeah, thank you very much. Pleasure. So we will go on with the second block of companies. Don't forget that you can contact the companies later on in the networking. Más tarde vamos al segundo bloque de las ponencias y luego puede contactar a las empresas si quiere discutir algo más a detalle, algunas preguntas que quizás no podemos tratar con toda el detalle acá. Ya, entonces ahora vamos ya de un lado mucho más físico, más al tema de información, TI, telecomunicaciones. Y ahora tengo el gusto de anunciar a la empresa TASSTA GmbH. Carlos Fernández nos va a presentar sobre PTT, que ya aprendí que es Push to Talk aplicaciones. Carlos, the stage is yours. Perfecto, gracias, Patrick. Comparto la pantalla en cuanto pueda. Perfecto. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Quería presentaros a la empresa TASSTA. Como dice Jean-Patrick, nosotros damos soluciones de push to talk o pulsar para hablar sobre redes de banda ancha. TASSTA es una empresa alemana con base en Hannover, pero tenemos sede en varias partes del mundo. Una de ellas incluye Estados Unidos, que es donde yo estoy basado en Miami, desde la cual hacemos negocio en lo que es toda la parte de Latinoamérica, incluyendo con una oficina que tenemos también en Brasil. Llevamos en el mercado desde el 2012 y básicamente lo que hacemos es eso, es comunicaciones de seguridad sobre redes LTE o Wi-Fi. Entonces, el aplicativo para este tipo de comunicaciones son todos aquellos usuarios profesionales que hasta ahora han estado utilizando redes o tecnologías de radio privadas, es decir, los walkie-talkies que vemos llevar a la policía, bomberos, incluso compañías de seguridad privada, y que hasta ahora siempre han tenido un problema de cobertura, puesto que esas radios no les garantizaban una cobertura total. Con el progreso de las redes de banda ancha, principalmente de los
proveedores comerciales de celular o incluso redes Wi-Fi, surgen este tipo de aplicaciones, que son aplicaciones profesionales y que de alguna forma brindan una funcionalidad similar a los dispositivos de radio. Nuestro aplicativo en concreto está en base a los estándares de emisión crítica, está disponible para dispositivos Android, para dispositivos iOS y también tenemos el operador de despacho para un PC Windows. Y por supuesto tenemos todos esos gateways o bridges necesarios para comunicar esos dispositivos que trabajan sobre la red celular o sobre una red Wi-Fi con aquellos dispositivos que estén trabajando todavía en redes de radio tradicionales. Mercados de aplicación, básicamente todos aquellos y probablemente todos aquellos en los que ustedes trabajan que tienen que ver con cuya necesidad es la comunicación profesional. Desde usuarios con necesidades de cobertura muy grandes como policía, ejército, servicios de emergencia, que tradicionalmente, incluso todavía, utilizan redes de radio, están decidiendo complementar ese uso con este tipo de aplicaciones que, por ejemplo, les brindan vídeo en tiempo real, cosa que sus sistemas de radio no podían. Hasta otro tipo de clientes, como pueden ser hospitales, aeropuertos, puertos de carga, o incluso empresas de fabricación y logística, que en los últimos años han desarrollado redes Wi-Fi muy potentes y ahora pueden utilizar esas redes Wi-Fi como redes de comunicación crítica profesional y no necesitar otra red adicional para proveer comunicaciones. Igualmente surge otro tipo de usuarios que son pues incluso donde normalmente entran empresas de seguridad privada, empresas de logística y transporte de larga distancia y que tradicionalmente nunca han podido utilizar redes de radio tradicionales puesto que trabajan en un área de cobertura muy amplia, pero nunca tampoco han tenido el presupuesto para poder desplegar una red de radio privada, evidentemente, de alcance, por ejemplo, nacional. Entonces, siempre pues, se ha tratado de hacer comunicaciones con dispositivos celulares y llamadas tradicionales, y en cambio ahora pueden beneficiarse de, siguiendo trabajando con esas redes celulares, tener una aplicación que convierta su terminal en una radio. Son 5 las funciones principales que realiza TASTA. Evidentemente, comunicaciones de voz, es decir, tenemos todo el tema de llamadas grupales, llamadas privadas, como vamos a ver, localización GPS en tiempo real y históricos, y también tenemos localización indoors en aquellos edificios o fábricas o un puerto que tiene unos edificios internos, por ejemplo, los hospitales. Estamos mapeando con localización indoor que se basa en los puntos de acceso Wi-Fi y podemos posicionar a todo el personal de un hospital dentro de cada planta, incluso dentro de cada habitación, en caso de que haya una emergencia. Evidentemente ofrecemos vídeo en tiempo real, que puede ser bien una llamada 1 a 1, una llamada de 1 a muchos, es decir, cuando un usuario pulsa el PTT, de repente, además de la voz, envía el vídeo, de forma que el despachador incrementa su situational awareness, como decimos en inglés, o sea, su capacidad o la información que recibe ante la pulsación de un PTT. Tenemos evidentemente toda la suite de encriptación y autenticación para proporcionar seguridad y tenemos una cosa muy importante que todos los sistemas de radio tienen, que es el man down. O sea, es decir, tenemos la protección de trabajador solitario, de forma que ante ciertos escenarios el dispositivo va a generar una llamada de emergencia automática. En cuanto a la voz, como les decía, tenemos llamadas grupales, llamadas individuales, tenemos el manejo de prioridades, de forma que, por ejemplo, el despachador tenga siempre la mayor prioridad, el manejo de las llamadas de emergencia, podemos mandar mensajes de texto y datos multimedia y también podemos hacer grupos dinámicos, cuando el despachador para un incidente agrupa temporalmente a varios usuarios en un mismo grupo y cuando ese incidente termina los devuelve al grupo de operación normal. En cuanto al vídeo, tenemos 3 tipos de vídeo, como he dicho, vídeo 1 a 1, en conferencia, full duplex. Tenemos vídeo en el que un usuario pulsa el PTT y el vídeo lo reciben el resto de usuarios de ese grupo. Y lo que ahora podemos hacer también es, ante una llamada de emergencia, podemos de alguna forma capturar la cámara del dispositivo remoto y empezar a, de alguna forma, recibir el vídeo en ese despachador de lo que está sucediendo en aquel usuario que ha declarado una emergencia. Como les decía, a la localización GPS, que ya es algo muy común en todos los sistemas de radio tradicional, incorporamos la habilidad de poder localizar usuarios en edificios a través de los puntos de acceso Wi-Fi o incluso a través de sondas Bluetooth de bajo consumo. Y finalmente, lo que les decía, tenemos toda la suite de protección de trabajador solitario que, por ejemplo, nos puede generar alarmas automáticas en caso de que un usuario tenga un cambio de inclinación en el móvil,
por ejemplo, ha recibido un disparo, ese móvil cambia de inclinación 90 grados durante más de 20 segundos y generamos una alarma automática que abre el micrófono, que envía el vídeo y que posiciona al usuario en coordenadas GPS. Lo mismo aplica, por ejemplo, si ese usuario no se mueve en 5 o 10 minutos. Y por poner otro ejemplo, también tenemos la capacidad de pedir al usuario que cada minuto pulse una tecla o pulse la pantalla de su dispositivo para hacer ver al despachador que está vivo o que está OK, y si pierde una de esas pulsaciones periódicas se genera una alarma hacia el despacho. Entonces, de alguna forma esta solución añade toda esa gestión de las emergencias al aplicativo de voz y de push to talk. Encriptación, evidentemente, toda la aplicación está encriptada con encriptación militar AES 256, puesto que nadie puede escuchar lo que se está hablando, y tenemos el nivel de encriptación por usuario, de autenticación por usuario password, y también por el email del dispositivo, de forma que nadie tampoco puede usar el usuario password en otro dispositivo diferente. Pues bueno, esta era un poquito la presentación. Como nos han dicho que había que ceñirse a esos 5 minutos, os he tratado de dar 4 o 5 ideas principales de lo que TASTA realiza y pues queda a su disposición para cualquier pregunta. Comentar finalmente, se me ha olvidado, que nuestros despliegues pueden ser tanto en la nube, que se trabaja contra un servidor de TASTA, o si es requerido por temas de ciberseguridad, el usuario puede adquirir sus propios servidores y manejar todo el aplicativo dentro de su red corporativa. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Carlos Fernández. Quiero recordar que obviamente vamos a hacer la rueda de preguntas y también después hay el networking, y si es ya para más interés podemos coordinar reuniones ya individuales en otra fecha con mis colegas. Si tienen interés, ahí por favor contacten a través del chat a mis colegas. Ya, muchas gracias. Llegamos a la siguiente presentación. Ahora con nosotros Derek Tapper from JENETRIC GmbH, y nos va a hablar sobre sensores para la identificación biométrica a través de las huellas dactilares. De alta tecnología. Yeah, Derek Tapper, the stage is yours. Thanks. I can't share my screen yet. So now it's free for you. Yeah. It's starting. Just go to full screen mode or to presentation mode, please. I'm working on it. There we go. So now it's perfect. Go on. Okay, good. Okay, thank you. Buenos dias. My name is Derek Tapper. I am the Director of Sales for JENETRIC, and this is a quick introduction to our company and our portfolio of products. Our company is based in the German city of Jena, and we have a sales office here in the United States outside of Philadelphia. I am based in the state of New York. We were founded in 2014. We have a long history, our technical team does, in the world of fingerprint scanners. You can see at the bottom some of the devices that we're responsible for through some previous companies, dating all the way back to 2002. Our current technology is based on optical TFT sensors, which are glass-based, so they're transparent. They're very lightweight and compact, and can be used for some applications beyond just fingerprints. So we have the ability to capture document images such as ID cards directly on the scanner. Some common uses for our products are in border control, voter registration, law enforcement, prisoner and inmate checks, banking, and things like that. All of our production does happen in Germany too, which is a little bit of an outlier in our industry. Our product portfolio consists of, the first product we came out with was the Live Touch Quattro. That is the first and only scanner with a built-in display. So the display can provide user guidance to help with the fingerprint capture process, or can be used to show
any image that the integrator desires for that use case. And I'll show you a few examples here in a minute. That was the first FAP60 mobile ID scanner certified by the FBI. And we've sold several thousand units since its launch. The next product that we came out with was the LiveTouch Quattro Compact, which is the sensor module from the LiveTouch Quattro with no user display. So this is the world's smallest 10-print scanner. It's capable of taking rolled prints as well as flats. It's also FBI FAP60 certified. And the intention of this unit is for the integration into kiosks, tablets, or other devices. Last year, we came out with a LiveTouch Flip case, which is a case that packages the LiveTouch Quattro Compact together with an Android mobile phone. The intention of the product was directed at law enforcement. So the phone and the fingerprint sensor face in different directions for officer safety, and the phone can be quickly removed. So there's no investment needed for a dedicated biometric peripheral in those situations. And then coming out in a few months is the LiveTouch Duo, which is a 2-finger scanner. It will be FAP45 certified, IP65. It will have a protective glass layer like the rest of our products, and you will not need to touch a bezel to activate the images like some competitors. And it will also be capable of rolled prints as well. So here's just a little example of what the capture process looks like on the LiveTouch Quattro. Here you see the outline of the left fingers on the display. You provide the left fingers, and then you get live positive feedback when they're captured successfully. There's a lot of errors that get made by people in acquiring their fingerprints because most people are not familiar with the process. So we can provide some live feedback to them. So here you're going to see the fingers placed above the capture area, and then you get an animation on the upper part of the scanner telling them to move the hand down. Here's one where the fingers are spread too far apart, and then you get an animation showing them that they're too far apart. And then this is one of the most common ones where only the fingertips are presented, and then you get an animation telling the user to lower the hand down. Here's an example of a border control sample where you take the text of immigration form, you show it on the scanner, and then the user can answer the questions by touching the upper part of the touch panel there. So you can eliminate all the paper in this process and completely digitize. You can also capture an electronic signature there in the upper part, and then you can give them positive feedback that everything was successful. One of the hardest parts in fingerprint capture is the capturing of rolled fingerprints. So we provide live animations and feedback for the user while they're rolling prints. So they get feedback based on rolling speed and some other parameters placement. So they get, there's a turtle and a rabbit that show to indicate speed. And so you can get a better quality from the user, particularly when they're not trained. So this is something that's very important. Rolled prints are often taken in higher security situations like law enforcement. So this is extra important. And then here's one more example where you're having multi-factor authentication directly on the scanner, where the fingerprints are being captured while the user is entering a PIN code. Some quick overview of some projects that we've done. Lots of visa and passport applications, border control, recent project in prisons, and the background check business in the United States is quite large. Muchas gracias por su tiempo. Here's a link to a quick augmented reality platform that we have on our website where you can drop our products in real life size and move them around in 3D in this virtual showroom. So thanks for your attention.
Yeah, thank you very much, Derek Tepper. As I already mentioned, you will get the PowerPoints as presentations later on, so you have the links and the contact information. Yeah, muchas gracias, Derek. Vamos a seguir ya con la última presentación antes de la rueda de preguntas. Con nosotros Ann-Kathrin Freiberg de BioID GmbH, y seguimos en la temática de la identificación biométrica, pero en ese caso ya vamos más con la cámara. Por favor, Ann-Kathrin Freiberg, the stage is yours. Hello, everyone. We'll just wait until I can share my screen. Yes, now it's free for you. Okay. Okay. Can you please switch? We are seeing now the now it should work. Perfect. Now it's perfect. Okay, great. Just go ahead. Good. Then thank you for having me here, and thank you for the other presentations. That was very interesting. My name is Ann-Kathrin Freiberg. I'm from the company BioID in Germany, and I have been working with BioID for about 4 years now. And my major topics is business development. And I am happy to present BioID to you today. So to begin with, who are we? We are a German company founded back in 1998. We originated from a German research institute, which also is still part of our DNA. So we have a strong research focus and develop innovative technology in the field of biometrics for more than 23 years now, meaning that we have been in the industry kind of from the beginning, especially our CTO that you can see on the right side, Dr. Frischholz. He has been with us in Fraunhofer Institute. So even before we were named BioID and we were just a department at the institute, he was with the team, and our CEO, Mr. Chang, has also been with us for more than a decade. Our software is 100% proprietary, meaning we are one of the very few German companies that truly develop biometrics, especially biometrics as a service, which brings me to the next slide. So we offer facial authentication as a service available via APIs. And our technology is purely software-based and camera independent. So you can use our facial recognition and our other technologies with any camera available, meaning it's good for any application that is end user based, or that users can just use their smartphones or available webcams and things like that. I would like to go into some of the technologies that we offer, one of them being face recognition. So it's a one-to-one face matching for authentication, meaning we don't do any surveillance. Instead, we are in the field of cooperative biometrics. So people would like to log on to a system, for instance, and it's not about surveying a certain area like an airport or things like that. Instead, it's more like a person wants to be recognized, and that with their face, instead of having to type passwords or the like. Our face recognition is proprietary technology based on more than 20 years of research. It's actually what we started out with. And it's robust regarding lighting and aging, so you don't have to worry about changes in your facial features. We will still be able to recognize you, even if you gain weight or you grow a beard or you take it off, for instance. Our liveness detection actually is one of the most important technologies we have. It prevents presentation attacks, it prevents fraud through imposters, for instance, trying to take on an identity that they are not. And it's also software-based, meaning you don't need a 3D camera or any special infrared sensors. And it combines handcrafted algorithms with the latest AI. It is also ISO compliant and has been tested by an independent third party, which is TÜV IT from Germany. The third technology I would like to tell you about is Photo Verify. It's a high precision comparison of ID and selfie.
meaning we can define whether an identity document that is presented to a camera, to a webcam, or to a smartphone is actually owned by the person who is presenting it. We only need 3 snapshots for that. We don't need a video or, as I said, a special sensor or something like that. And for our customers, with this technology, we power KYC and AML identity verification. I would like to show you a quick demo instead of just talking about it. So you can see that this person has detected a fraud, and also the image on the ID is detected a fraud. But if the person takes off the mask, which is me, by the way, it's a demo I just made, then I'm detected as live right away, which you can see by the green frame. So I can show you again. So in real time, a standard webcam has done this analysis with our software running on the PC. Yeah, and I'm detected live in real time. So this is important for different biometric applications. As I said, identity verification is a very big one for remote onboarding, for opening bank accounts, and especially for everything happening automated now that we have a COVID situation still, where a lot of processes have moved online. Then you still want to know whom you interact with, and that has to that is supported by identity verification processes, where you can automatically check if the identity document actually belongs to the person, so that you know whom you interact with. And the other application I also named was login and consent. So you want to authorize a transaction, you want to log on to your computer. For instance, we have multiple work from home authentication scenarios where companies send their employees to work from home or to home office because of COVID, and they want to be sure throughout the day that it's actually their employee that accesses the customer data and that is sitting at the PC. Again, not with a focus on surveillance, but on authentication. So just once in a while, we would check if the person is still there, and if not, then the screen could be blocked, for instance. Why work with us? Well, I did mention a few of the points. So we have patented technology, we have a very strong research focus and are always at the forefront of biometric innovation. We also use artificial intelligence extensively and make sure that in combination with our handcrafted features and the multiple years of experience, we can deliver the best solutions to our customers. The BioID web service is also an important point. It is very easy for any company to incorporate the biometric technology that we offer through our APIs, through the web service. And so any platform or solution can be enhanced with biometrics through the service that we have. And of course, as we are made in Germany, we are GDPR compliant. We take care of privacy. We think that is a very important topic, and we know how to set up a system in a privacy assured way. Well, this was all from me, and I would like to thank you for your attention. I'm happy to answer questions also later on in the networking situation that we have, and please don't hesitate to contact us, also via LinkedIn if you like, or as I said, in the networking area later on. Thank you. Yeah, thank you very much, Ann-Kathrin Freiberg. Muchas gracias, Ann-Kathrin Freiberg. Ya entramos a nuestra última ronda de preguntas. Exacto, Derek Tapper ya está acá con la cámara. Por favor, también Carlos Fernández. Vamos a empezar con las preguntas y luego ya hay, como mencionamos, la posibilidad de ya entrar en una conversación más directa en el AirMeet, que mis colegas van a compartir el enlace acá en el chat para poder conectarse. Acá tengo una pregunta para TASSTA. ¿Cómo se soluciona en zonas restringidas o con mala señal móvil para el monitoreo del movimiento o seguridad de los trabajadores, ¿no? O sea, yo creo que eso puede ser del sector minero, quizás, la pregunta o sea, ahí la red puede ser un tema, o qué requisitos necesitan. Vale, a ver, realmente, normalmente los edificios o las instalaciones
que tienen un entorno restringido, como puede ser una mina, un hospital, una fábrica de logística, tienen redes Wi-Fi que sí que suelen llegar a esos sitios, puesto que normalmente ahora mismo con el Industria 4.0 corren otro tipo de aplicaciones sobre esa red de datos, incluso minerías, corren máquinas o perforadoras que son controladas de forma remota, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en esos entornos nos solemos encontrar con redes de datos que son bastante buenas para poder realizar el tipo de ancho de banda que requiere el trabajador solitario. Entonces, donde nos encontramos con más problemas en el nivel de señal es cuando dependes de los operadores celulares y te vas a zonas remotas de bosque, por ejemplo, ¿no? Pero, en cambio, en entornos restringidos, como incluso puede ser la minería, algunas minas están incluso adoptando redes LTE privadas. Luego no suele ser el caso que no tengamos muy buena señal, pero evidentemente si necesitas conectividad, necesitas conectividad para poder trabajar con el aplicativo de TASTA. Luego, si tienes mala cobertura de tu red Wi-Fi, pues sí hay que mejorarlo un poco, por supuesto. Ya, muchas gracias. Veo que algunos creo que ya contestaban preguntas en la herramienta, si mal no recuerdo, pero acá tengo, por ejemplo, tengo una pregunta para Ann-Kathrin Freiberg para la identidad 1 a 1 contra la foto del documento. Su sistema de fotoverificación puede confirmar si el documento es verdadero o es falsificado, ¿no? O sea, can you also check if the ID is authentic or not? Or how does it work in combination with ID cards or passports? Yeah, so as a biometric provider, we actually focus on the part to distinguish the owner of the ID from a not owner. So we don't check whether the identity document is authentic. Our customers normally put together their KYC process individually the way they want it. So some have a check for ID authenticity before they let us check the ID ownership. Some also have an Interpol check, for instance, or a check according to some databases. So as every identity verification process can be different, we focus on providing the biometric component of defining that the person was actually there, which is the anti-spoofing part with liveness detection, and that the document actually is owned by the submitting person. So those two biometric components are taken care of by BioID, and then the other ones would be taken care of by other service providers. We know a few which we can recommend from the customers that we have and that are working with those. Yeah, thank you very much. And just staying with you, Ann-Kathrin, what is your kind of your business model? It's do you sell the SDK or is it by transaction? Or perhaps you can just comment what you also commented us in our conversation previously. You're coming from the Institute Fraunhofer, and how are you working with partners, and for what partners are you looking, perhaps? Yeah. So for the business model, as this is web service, we sell licenses for this web service. So you would get access to the web service and to all APIs that are included in the BioID web service. You don't actually have to install an SDK because everything happens in the cloud. So on the device, no biometric calculation is taking place, no biometric storing or things like that. And so everything is taking place in the cloud. And we actually calculate the samples that you need, so the images that you would send us, for instance, and that's how our pricing model works. And the partners that we are looking for, of course, are any company that have a platform that require the biometric component of authentication, any company that would like to send their employees to remote work situations, but need a strong authentication that works with the face. And of course, any fintech or bank, for instance, that would require identity verification. So especially things taking place online remotely that should be automated and make sure that the person you want to interact with is really there. Okay, thank you very much.
I see that Derek Tapper already answered the questions I saw in the tool, so perfect. And I have one question more for Carlos Fernández from TASTA. Nos preguntan si puede compartir un caso de éxito del sistema que están utilizando, no sé, por ejemplo, en una mina, en un hospital, si, creo que hay, si puede nombrar un cliente que, o eso creo que es lo que, a lo que se refiere. Sí, a ver, depende, claro, tenemos clientes en todos los sectores, entonces es muy difícil eligiendo uno. Por ejemplo, tenemos uno de los más grandes hospitales en Alemania, que es UKF, que es un hospital universitario, que básicamente lo que ha es desplegado TASTA para dar cobertura dentro de todo el hospital. Ya tenían una red Wi-Fi. Entonces, la gente de seguridad y mantenimiento utilizan la aplicación para las comunicaciones diarias, pero ahora todos los médicos y enfermeras en los dispositivos móviles o tablets que llevan en su trabajo diario tienen el aplicativo de TASTA para que puedan ser localizados en cualquier caso de emergencia y botón de pánico. O sea, es decir, ellos no utilizan el aplicativo para comunicación, sino simplemente para la localización de interiores y tener un botón de pánico. Eso, por ejemplo, en un hospital. Luego, en cuanto a empresas de seguridad, bueno, pues hay una de las empresas más grandes de seguridad en Chile, que es Prosegur, que utiliza el aplicativo de TASTA para lo que es el seguimiento de todo el tema de carros de caudales y comunicación entre despachadores y las rutas, ¿no? Entonces, de alguna forma también se benefician de esa cobertura a nivel nacional a través de los operadores celulares. Y bueno, son dos casos diferentes. Un caso es en un entorno cerrado con una red de datos privada y el otro es un caso en un entorno abierto dependiendo de los operadores celulares. Entonces, bueno, cualquiera que esté interesado, si alguien esté interesado en algún caso, en algún sector en específico, bueno, pues le invito a que se conecten ahora al networking y podemos discutir ahí. Perfecto. Sí, justo mis colegas van a pasar el enlace por el chat. Igual me gustaría rescatar una pregunta ya contestada en la herramienta, pero seguro que no todos han mirado las respuestas. A Derek Tapper. Is it also possible to make the check, the role scan 4+1? I think the question was, is it possible to acquire the fingers in a 4-4-1-1 sequence? And the answer is that any sequence can be specified by the integrator via our SDK. So depending on the use case, any order or number or position of fingers can be captured. Yeah. Thank you. And perhaps you can just, before we start now, the networking, comment on what kind of partners you are looking for in Peru and Chile. Sure. Yeah, so we're looking for, we sell B2B, and we are looking for local partners who have existing relationships with government entities, banks, or any application that requires fingerprint capture that have some software programming capabilities and that can kind of manage the local operations, coordinating service and repairs. And so those are the kind of people that we're looking for. Yeah, perfect. Thank you very much. Thanks. Yeah. Ahora ya con eso estamos cerrando con esa rueda de preguntas la parte de las presentaciones y les invito a todos a entrar a nuestro networking. Los colegas van a colgar el enlace en el chat o algunos ya lo han recibido por email con anterioridad. Por favor, entrar con una computadora al AirMeet y no con un celular porque no tiene todas las funcionalidades. Permitir al ingresar el uso de la cámara y del audio para poder participar del networking. El browser que mejor funciona es el Chrome, dicho de paso. Y para entrar, nomás tiene que hacer clic en la mesa que están identificadas las empresas, hacer clic y hacer clic en Join o para unirse a esa mesa y luego abre una pequeña videoconferencia solo con los participantes de esa mesa. También hay un Help Desk, una mesa de ayuda donde hay colegas nuestras que le pueden orientar cómo funciona. Y para cambiar de mesa, solo cierra la ventana de esa videoconferencia y se busca otra mesa.
Ya, las presentaciones les vamos a hacer llegar posterior al evento y bueno, solo me queda agradecer a todos los presentes, la audiencia, los interesados acá de Perú, Chile, Europa y las Américas, a los ponentes y les invito ahora al networking en la plataforma AirMeet. Y bueno, lo único que falta que por favor imagínense que están con un rico café y un bocadito en la mano pasando a la otra sala. Lamentablemente no les podemos hacer llegar el café a través de ese canal. Se quedan todavía unas colegas acá en el Zoom. Si no les funciona conectarse al AirMeet, pueden regresar a su enlace del Zoom de esa conferencia y mis colegas les van a orientar. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, que nos vemos en el networking y los que no se conectan, cuídense y que tengan mucha salud. Muchas gracias y nos vemos en el AirMeet.